이게 미국 애들 느끼는 걸까요? jab은 약간 give a jab. 팔에 찌르는 것도 돼요. 포크가 되거든. shot, give a shot in the arm. 이게 되거든. 또 꼭 아니면은 꼭 그거 뭐야? 프로드랑 우리 똑같은 말가 있어. gold, poke, stick 이런 뜻이 되거든. 정말이에요. 저 진짜 1000개 하나 틀린다 했지. 내가 미국 애들보다 못하면 진짜 돈 준다 했지. 이거 봐라, 이것도 그거라잖아. 플러키 그런 거 아니에요. berserk는 go berserk는 really flipped out, pissed off. 얘는 plucky는 굉장히 greedy한 거지. cunning은 crafty하고 아니면은 artful한 거고. 얘는 다르지. hidden, concealed. 이 마음에 느껴야 돼. berserk, go crazy, mad as hatter. 완전 열받은 거, mad as hatter. Go berserk, like throwing a temper tantrum, like that's a going berserk. You have to feel it with your heart. 내가 아깝긴 하다. 아깝네. 다시는 적자. 내가 진짜 미치지 않은 걸 보여줄게, 너희들한테. 나가 자꾸 내가 단어로 얘기했어. 단어 얘기했다. 정말 안 미쳤어. 1000개 하나면 진짜 원어민이라고 비슷해도 돼. 비슷한 거 단어는. 진짜 물건한테 가서 물어보세요. 1000개를 어떻게 기억하니 그렇게. 봐라 절대 안 까먹는다. 디타일은 before이지. 어떤 게 일어나는 거예요. 정말 안 까먹지. 야, 이런 거는 미국 애들도 진짜 알기 어렵겠다. 지들 자주 안 쓰는 건 잘 모르. 이거는 지열 알지. 지열 너무 쉬운 걸 왜 찍어, 병신. 그거는 지열 모르는 거는 아주 초등학교 돌아가고. 비타일은 약간 조금 어려울 수 있어, 미국 애들. 왜냐면 이거는 조금 문학적인 말이야, 비타이드 같은 거. 그건 나도 알지. 어떤 뉘앙스인지 알지. 내가 1000개 하나쯤 봐달라 했다. 버스니지 알지. 안경요, 안경. 확실히 스펙타클 안경. 이런 거 알지. 왠 줄 알아? 이 코를 이렇게 찌르는 거. Do you really know why this is a spectacle? It's a really glasses? Because in French it's a pinch nose. Because this is really looking really like putting a pinch in a nose. It's really like pinching a nose. Like the actual breach. This is normally called a breach. A breach of the glasses looks like
to have a tight grip on the nose. 코를 이렇게 핀칭하는 것 같아요. pinching the nose. 그래서 bouncy nose예요. 그리고 이런 코 부분은 breach라고 해요. 영어로. 나 괜히 자세하게 알아요. 사람들이 하도 디테일 영어로 모른다 해서 코 그게 등 부분은 breach라고 해요. 저도 책 좀 읽어서 그런 거 알아요. 걱정 마세요. 그러게 애니타 베이스 모르는 데서 기분 나빴어요. 그래서 소설책 못 읽는 데서 기분 나빠 책 좀 공부해서 스파게티 I know. 이건 전 그런 말 기분 나빠해요. 이거는 스탬프 찍는 거예요. Stationery, rich people, they have business cards well emblazoned with the emblem of their family, the coat of arms, right? Coat of arms. 문양 crest라고 하나? 그런 것도 찍혀 있어요. 부잣집 귀족 사람들은. 나 말고. Nomadic people이고. I'm one of nomadic people, like gypsy. I'm happy with it. Yeah, I have such a spirit, like a vagabond. Vagary is more like whimsical caprice, but vagabond. 절대 안 틀려, 걱정 마세요. 에휴, 내가 미국 애들한테 지금 1,000만 원 준대, 이놈아. 내가 미국 애들한테 지면 1,000만 원. 내일 모레 당장 트랜스퍼 해줄게. Yeah, I can actually wire 10,000 to your account immediately. Because I'm such a genius. Billow. It's a pretty much romantic. Because the smoke billows in the air. 책에서 많이 봤어요, 나도. You didn't know such a thing. 나 그딴 거 한 개도 안. 됐어요. 저는 안 까먹어요. 걱정 마세요. 죽어도 안 까먹어요. 절대로 안 까먹어요. 진짜로 1,000개 하나만 좀 봐주십시오. Want is really quite the opposite conception. Because the want is more like habit, habitually doing something, because it has been habituated. But haphazard is thoughtlessly, and unconsciously, unwittingly, without thinking much about it, almost automatically, semi-consciously. 그런 뜻이에요. What? You're furious because of your blue, grayish, fumigating anger would have coming out of your ears. I'm not less North American, I can guarantee. 야, 미국 애들 이게 그러지 않으면 학교 못 다니지. 나는 1,000개 하나를 틀면은 봐줄 수 있다고 생각해. 그 정도는 사람들이 날 봐줄 수 있다고 생각해.
does in a creepy way. What do you mean by that? There's nothing creepy about him. I'm not a pervert. What do you take me for? I'm not that kind of person. I'm not a woman of perversion. 처음 본다, 처음 봐. 그러시면 이해하잖아. Indignantly means you mean actually expressing your anger demonstrably out of out of conscious, because your moral scruples tell you that something is not right, something is unjust, because there is a sense of injustice prevailing in your feeling, which dictates you to go out and shout out loud. This anger is justified by injustice. You're no such thing. Okay. I don't mind. That's really smoke. I didn't. 진짜 두 개에서 갈등을 못한 거 아니에요? 먼저 적어주면 되지. Smoke means satisfaction or what? Just actually feeling very happy, content to a degree of foolishness by being complacent, and gloating over your achievement. 정말로 1000개 하나면 되잖아. 내가 시험 가끔 쳐볼게요. 정말로 시험 쳐볼게. 필요 없으면 어디도 안 되지. 근데 steady breeze니까 또 아닌 것 같아. A steady breeze seems really bizarre. But blow gently. blow gently라 했단 말이야. 그럼 이게 맞는 것 같은데. 근데 이게 fluctuate 하는 거 rafting이라서 move soft. Move softly as if by air. blow gently가 더 낫지 않나요? steady가 좀 마음에 걸리는데. 그냥 가면 된다. 나 지금 1000개 한 개 틀면 됐다. 정말로 약속 지키는데 1000개 하나 틀리면 봐주세요. 다른 원어민도 비슷할 거라고 생각해요. 나 원어민이 되고 싶진 않지만은 학교 다니려면 이 정도는 해야 된대. 나는 원어민은 안 돼도 되는데 상관없어. 근데 나한테 이거를 할 수 있어야지 된대. 이 정도로 정확하게 학교 보내줄 수 있대. 그래 나 해야지. 나 학교 다니는 게 목적이지. 원어민 돼서 뭐해.
그지? 원어민은 필요 없고 학교만 다니면 되는데 학교를 네가 다 맞아야 되는데 1,000개 하나만 봐준대. Do you think that we can actually live just because of your professorial wage? Just simply because you've been actually teaching at Columbia, which is nothing but an institution full of brilliant and impractical minds, completely dulled by theorems. You think we can actually live like this? She can actually buy all these fancy dresses? No, I get most of money from my trust funds. She has a trust fund. Rose is from very rich family. I understand that. She really says that. Do you think that you just actually teach? You just teach at Columbia, which is nothing but an institution full of hyper intellectual, yet miserably impractical minds, which would be nothing but a cradle for boredom and theoretical impracticality. You think so? Because I receive money from my trust fund. That means she has inherited money that allocates a certain amount of money occasionally. So she could claim a bigger money if she wants. Her rich family household writes a check for her occasionally to support her. It could be regular. I don't know. It has never been indicated. But she receives money properly on a regular basis to strengthen her family economy, her nuclear family economy. Her nuclear family economy. Her nuclear family includes Abby Weissman, Rose Weissman, Miriam, Mitzi, Maisel, and what? Esther Maisel, Ethan Maisel, not Joel. Joel is from very prosperous Jewish family. 당연히 정답이지. No one would have said. 정말 천재다. 정말 1,000개 하나라는 약속을 지키잖아. I'm not breaching any of the contract. You should know that. I'm actually living up to my own promise. 1 out of 1,000 exception. Because I'm human. That only proves my human status. I don't really need to be deified, right? Just simply to obtain a permission to attend a college in America.
It doesn't mean I have to be catapulted into the status of a goddess, right? No. I want to be immoral, for sure. Nope, that's not true. I'm very, very serious. 정말 천재다. 차이를 알잖아. 봐봐. 괜히 나한테 사기친다. 내가 처음 안 맞았는데 내가 왜 IQ가 그 정도밖에 안 돼. 내가 2,000개 중에 2개 틀렸다. 그러면 몇 퍼센트는 0.1% 아닌 2,000개 그거 틀리면? 하, 정말로 2,000개에 2개예요. 정말 2,000개에 2개면 0.1% 맞지? 왜냐면은 1,000개에 10개에 1,000개면은 1%잖아. 그러니까 1,020개면은 제가 이렇게 천재입니다. 절대로 안 까먹어. She really said that institution of hyper intellectual and super brilliant minds with the miserable and painless impracticality. 진짜 그렇게 그런 식으로 말했어. She said that. Do you think that we can actually live large like that? Only because of you teach at that institution.
that professorial wages would never get us anywhere near to the life of extravagance we have. You think the Mitch can purchase these luxurious dresses? I love the joy. I love every drop of it. Oh, by the way, I love the way she dresses. Rose and Mitch. That type of life is definitely out of reach, for sure. Only very, very blessed people can live like that. 근데 저 진짜 2,000개 푼 것 같은데 더 풀까? 아 근데 2,000개 진짜 에서 두 개 0.1%만 틀리면 솔직히 좀 인정하세요. 여기서 해. 했던 거 원래 안 해요. 절대로 안 해. 원래 죽어도 안 까먹어. 절대로 안 까먹어. 딴 말 다 알아요. Perhaps 아니 확실하게 알아요. 정말 정확하게 알지. 처음 봐요. 전 한 번도 본 적이 없고 완벽하게 알아요. 자꾸 저한테 모른다지 마세요. 전 그렇게 남의 말을 이해하지 못한 적이 없어요. 좀 꺼져. 이런 거 좀 비켜. 난 백그라운드 아니야. 다른 미국 애들보다 뛰어난 거지. 내가 어이가 없네. 야, 지금 완전 뛰어난 거지, 프레드리. 그 커피. 전 진짜 정확하게 알아요. 왜 그러세요? 절대 미국 애들한테 안 져요. 정말로 정확하게 절대로 안 까먹어. 저는 시험 계속 칠 거예요. 가끔 이거 갑자기 탁 쳐야 돼. 까먹었나 보자. 내가 네 까먹었으면 진짜 죽여버린다 너는. 알겠어. 내가 가끔 갑자기 시험 쳐볼 거야. 만약에 잊어버리기만 해봐. 죽었어 너는. 내가 만약에 0.1%로 유지한다는 걸 못 지키면 내가 미국에 안 간다. 진짜로. 0.1%로 맡겼습니다. 사람이니까 0.1%는 틀리겠죠. 그지? 인간이니까 0.1%는 틀릴 거. 난 절대로 미국 애들한테 안 지게 할 수 있어. 걱정 마십시오. 정말로 기억력이 좋거든요. 이거 진짜예요. 사람들이 인정하기 싫으면 제 기억력 좋아요. When's the
faculties. Have you not actually noticed that I even actually had no problem with the shrimp and egg roll? It's not something that I heard before. I got that immediately. A shrimp I heard about. And I got it, what that means. The only missing part was the Buchenwald. Buchenwald. She pronounced it Buchenwald. I really kind of got that. The rabbi was actually sent to a concentration camp. I kind of actually got that. But at least he had a harrowing and excruciating experience before. For that reason, people had a little bit of a sympathy for him either. That was really one of the reasons why he was able to bring down the house. When he made a tiny joke, the entire synagogue went upside down, inside out, because they've been laughing like crazy. They were like in the splits because they couldn't contain and suppress their laughter. The entire synagogue, the house of worship, was filled with the merry and jovial laughing. I understand that. You get used to it, allowing no deviation from anything. You know what? It's really a very strict, and draconian, rigorous, and a severe demand, exacting the absolute conformity with rules and accuracy. 천 개 하나만 내가 용서해준다 했다. 너를 용서한다 했다. 1000개 하나면 돼. 그거는 내가 정말 용서한다. Wicker. 이걸 하나 찍어 놓을까? 이게 수트 말하는